বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, ভারতের এই নরেন্দ্র মোদী সরকার সম্পূর্ণভাবে ওই মধ্যপ্রাচ্যের হায় হায় হুদিদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এই নরেন্দ্র মোদী সরকার ওই হায় হায় হুদিদের ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের সাথেও 100% বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সবসময় বহাল রাখতেছে। ভারত থেকে তারা সেখানে সৈন্যবাহিনী পাঠাইছে মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনের মুসলমানদের মারার জন্য। তারপরে এটাও বলতেছে তারা যে কাশ্মীরে তারা সম্পূর্ণভাবে সেই হায় হায় হুদিদেরকে অনুসরণ করছে মুসলমানদেরকে হটানোর জন্য কাশ্মীর থেকে। টিভি রিপোর্টার অর্ণব গোস্বামী বলতেছে যে ওই হায় হায় হুদিরা ভারতের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতেছে সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এতটাই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাদের সাথে। আর আমরা সেই ভারতের পণ্য কিনব, সেই ভারতের টিভি চ্যানেলগুলি দেখব, সেই ভারতে ভ্রমণে যাব, সেই ভারতে চিকিৎসার জন্য যাব। যারা এতটাই মুসলিম বিদ্বেষী, যে এই দেশের সরকার এতটাই মুসলিম বিদ্বেষী, তাদের দেশে আমরা এত টাকা খরচ করতে কী জন্য যাব? এই যে 16 বছরের স্বৈরাচারী হাসিনা এই নরেন্দ্র মোদীর মাধ্যমে আদানি কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছিল বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য, যেটা ভারতের ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত। বাংলাদেশকে দিতে হইতেছে প্রতি মাসে প্রায় $4 কোটি। $4 কোটি তো 400 কোটি টাকারও বেশি। সেই টাকা আমাদের দিতে হয়েছে এই ভারতের আদানি কোম্পানিকে। আর সেই আদানি কোম্পানি এই হায় হায় হুদিদের দেশে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। তাহলে সেই আদানি কোম্পানির সাথে সম্পর্ক করা আর সেই হায় হায় হুদিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা একই কথা। তাহলে কতটা একটা জঘন্য হারাম কাজ করেছে, যা আমাদের জন্যই ক্ষতিকর। বন্ধুরা, আসুন আমরা সিজে ওয়েলাম্যান এর ইউটিউব চ্যানেল থেকে তার প্রতিবেদন দেখি, তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো। Intelligence cooperation between Israel and India over the years. It's a long cooperation, and I had the privilege of being in it, and I recall visits to India, heading delegations to talk with Indian counterparts and colleagues. Last month, the Israeli ambassador to India boasted that he could create an entire Israeli army with the number of volunteers he has received from Hindu nationalists in India who are just itching to kill Muslims wherever they can find them. But let's first focus on the colleagues. Last month, the Israeli ambassador to India boasted that he could create an entire Israeli army with the number of volunteers he has received from Hindu nationalists in India who are just itching to kill Muslims wherever they can find them. But let's first focus on the hundreds of Indian Jewish soldiers who are currently in Gaza, killing Palestinians and blowing up schools and mosques, while also sharing information about Israel's genocidal methods with Indian military officials. Information and intelligence that's helping the Modi regime develop its own blueprint for genocide in India and Kashmir. I mean, it's already been reported that Israel's barbarity in Gaza has become a great source of inspiration for the Modi regime. And we also know the Indian government is studying closely the tactics and strategies deployed by the Israeli military in Gaza, along with the propaganda narratives used by the Israeli government, leading many experts to conclude that Muslims in Kashmir are now in great danger of ethnic cleansing in the name of Indian self-defense. India's genocidal plans for Kashmir were accidentally made public in 2019 when an Israeli diplomat in the United States let slip that India will adopt the Israel model to ethnically cleanse the Muslim population and resettle Indian Hindus. Because we already have a model in the world. I don't know why we don't follow it. It has happened in the Middle East. You have to look at if the Israeli people can do it, we can also. I think we should just আমাদেরকে সাহায্য করতেছে
তাদের দেশে না যাওয়ার And now that জন্য। India has watched the কিন্তু international আমরা তো community সেটা do বুঝি না। absolutely zero আমরা to punish তারপরেও Israel ভারত or যেতে stop the চাই। genocide in Gaza, আসলে Kashmiri leaders are ভারত now sounding the alarm. সম্পূর্ণভাবে A warning that was নিষিদ্ধ given আমাদের added emphasis মুসলমানদের last জন্য। week when Indian যেহেতু soldiers tortured ওরা 3 ওই হায় civilians to হায় death হুদিদের in the সাথে Muslim দোস্তি করে majority মুসলমানদের ক্ষতি territory. করতেছে। The Modi regime figures বন্ধুরা that if বলবো, Israel can get away with murder in 5 territory দিন it illegally ভারত occupies, then এবং so ভারতের can সকল পণ্য। India. It's also এই সমস্ত important to প্রতিবেদন understand পাওয়া that whereas গেছে the Gaza genocide has CJ mobilized ওয়েলারেন millions of Europeans নামে and একজন Americans ইংলিশ into joining the Boycott ইউটিউবারের Israel movement, চ্যানেল the থেকে same genocide has আমরা inspired তার millions of প্রতিবেদন Hindu দেখে nationalists আরো to ভালোভাবে dream বুঝতে about mass পারবো। murdering Muslims in তো বন্ধুরা India, সবাই ভালো Kashmir থাকুন। and Palestine. এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ। मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दे, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। Indian government, Hindu nationalist leaders and the Indian news media are working together to use Hamas resistance operations against Israel as a means to stoke Hindu victimhood by claiming India and Israel share a common enemy and a common cultural threat, Islam and Muslims. The same radical, jihadist, Islamist, terrorist thinking that Israel is a victim of, we are a victim of as well. Israel is fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. As millions of Hindus are becoming radicalized by pro-Israel propaganda at home, hundreds of Indian Jews are migrating to Israel to join the Zionist army to hunt and kill Palestinians for sport. And we know that the very worst atrocities and massacres committed by Israeli forces in Gaza are being carried out by ultra-religious platoons and companies, including those containing Indian migrants and those who have been embedded with the Israeli military's notorious Golani Brigade, a crack unit that has been accused of deliberately murdering Palestinian women and children. And while these massacres are taking place, the Indian government is using its online troll army to help Israel with its propaganda efforts by producing and amplifying fake stories about Palestinians. Today we're looking at Indian disinformation on the war between Hamas and Israel. Some accounts are accusing the Palestinians of using crisis actors. Tell us more about this. That's right, Tom. It's the ongoing war between Israel and Hamas. There's this 26-second video that's been a viral video that's been circulating amongst Indian social media accounts with Islamophobic and pro-Israeli tendencies. A video that alleges to show Palestinians staging their war injuries. Synchronicity between India and Israel also extends to the economic realm, with the Modi and Netanyahu relationship helping secure deals that will funnel billions of dollars into Israeli startups and other businesses at a time when Israel faces growing economic isolation stemming from the growing boycott movement. Out there. Now, if you've been keeping up, you can already see a trend. Indian companies are acquiring some of the largest companies in Israel, and these are not just the sole acquisitions out there. That should immediately set in stone just how important Israel has become to India and vice versa. Finally, a new report shows that the Israeli regime plans to permanently replace Palestinian workers with 81,000 foreign workers this year, with a majority to come from India. It's important you know what's happening in the background between India and Israel because the genocide taking place in Gaza will continue long after the bombs stop falling on the Palestinian territory, particularly given Israel has telegraphed its intent to forcibly expel survivors to Egypt, a move that will bring further economic and diplomatic isolation to the Zionist state. Which means that Israel will need powerful friends and allies like India to keep its economy afloat. So, if our efforts to liberate the Palestinian people are to be highly effective, then we must identify and include